I feel, how can I express it? I feel sad and enthusiastic. Sad because of what I have seen. I have seen people crying. All those I have discussed with, they have said the same thing. We want peace. We want to live. They all need peace. But enthusiastic because I have seen hope and optimism in the eyes of those Cameroonians. Maybe I don't know because they were discussing with me. Particularly, I don't know. But the message is that all this population, they need change. They need change. And the only way we have to have change in this country is to participate massively to the elections and control the vote so that the real willing of population will be proclaimed. I'm going sad and optimistic. This is what I have seen. What to say, but I have come here to see by myself what is the current situation. And I know that it is possible for me to stand here to speak to this empty space because gendarmes, militaries, and policemen are in front and behind me. And I imagine that a common person cannot stay here because he will not have the same security. The only word I can say is that this situation should stop. Economy here is stopped. Schools are closed. Public offices are closed. We have to find solution. As I've said in my speech, I'm convinced that nobody has a miracle solution to end a war. But I also know that everywhere in the world, all the wars come and end by peace agreement. That's why I've said that elected on October 12th, even if it will be necessary to delocalize the presidency to come here, I will do it. Because the main objective, the priority of the priorities is to achieve peace in these two regions. And I will do all my best to do that. Because now we are campaigning, we are promising what we want. But how can you realize all these promises in a country where a part is in war? It is not possible. We have to dialogue, we have to discuss. I myself participated to the first Grand National Dialogue in 2019. And I am always calling for a second one, a third one, a fourth one, a fifth one. Even 10 or 20 national dialogues. If necessary, we should organize them to achieve peace. This is my message. This is the message I came here to deliver. Mr. President, your call comes at a time when there are calls also for boycott of the October 12th presidential election. What message do you have for people in the Northwest and Southwest regions whom this directly affects? I'm not sure that the call for boycott of election is the right solution, because election is an opportunity for us to change. I'm convinced that it is a matter of individual engagement. And instead of
calling for boycott, we can organize the control of vote. Because the main problem we have in this country is not that those who are ruling us since 43 years win elections. I'm convinced that they don't win election. But I'm deeply convinced that they are frauding in all elections. So instead of boycotting, let us gather, let us organize ourselves to control our votes, to avoid electoral fraud, so that the willing of population be proclaimed. At this moment, I'm sure we will have change. You know, we call it learned powerness. Learned powerness is the situation where you put in your own brain that your vote cannot do anything, that your own person cannot do anything. It is wrong. If we need change, I'm sure that in this country, I'm going up and down. I'm going in all the regions in that country. Everywhere, Cameroonians are suffering. Everywhere, Cameroonians are suffocating. We all need change. So, those who want change, those we need change, let us go to vote massively on October 12 and control our vote. I'm convinced change will come. Alors, Monsieur le Président, que peut-on retenir, n'est-ce pas, par rapport à votre passage? Ce n'est pas un fait du hasard. Nous avons décidé, malgré le ghost town, nous avons décidé de venir. Nous saluons les forces de l'ordre et nous les remercions pour leur encadrement parce que nous sommes conscients que s'il n'y avait pas de forces de l'ordre, nous ne serions pas là, aussi massivement mobilisés. Et nous savons que ce privilège que nous avons en tant que candidat, le citoyen ordinaire ne l'a pas. Mais nous savons que de là où ils sont barricadés dans leur maison, grâce notamment à vous, le message que nous délivrons ici va leur parvenir. Et nous avons tenu à venir ici délivrer ce message. Je note au passage que nous avons eu raison de venir, même avec un traducteur de langage, en langage de signes, parce que vous avez vu tout à l'heure, une des personnes qui était là, on ne pouvait pas imaginer que dans ce groupe, certes restreint, il y aurait un sourd-muet qui, grâce à ce traducteur, a pu aussi recevoir le message et il ira transmettre le message à sa communauté et aux associations dont il est membre. Donc le message que nous sommes venus délivrer ici est un message de paix. Il y a quelques années à Kumba, les élèves avaient été assassinés. Et dans cette colère, nous avions appelé à l'état d'exception. Nous nous sommes rendus compte après que cela avait choqué beaucoup de nos compatriotes. C'est aussi l'occasion pour nous de venir leur faire nos excuses, leur exprimer nos regrets. Pour nous, l'état d'exception, c'est un état où on s'arrête et on trouve une solution. L'état d'exception, ce n'est pas de militariser partout. Non, c'est de s'arrêter, de se dire, on a une partie du pays qui est en guerre, c'est une exception, appelez ça comme ça, mais on s'arrête. Ça devient la priorité des priorités. C'est pour ça que je suis venu dire aux populations du Nord-Ouest que, élu président de la République le 12 octobre 2025, même s'il faut que je délocalise la présidence de la République, que je vienne la loger à Bamenda, je vais le faire. J'ai participé moi-même au grand dialogue national de 2019 aux côtés du cardinal Christian Anthony, paix à son âme. J'étais vice-président à ses côtés de la commission chargée des déplacés internes. Donc, j'ai pu toucher du doigt ce que c'est. Et je dis, même s'il faut qu'on organise un deuxième, un troisième, un dixième, voire un centième grand dialogue national, ici à Bouéa, ou je ne sais où, à Kumba ou à Kumbo, il faut qu'on le fasse. We should achieve peace. Ce n'est pas une option. Il faut absolument que nous obtenions la paix. Et comme je l'ai dit d'antan, toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. Et pour arriver à un accord de paix, il faut discuter. C'est lorsqu'on aura la paix que nous pourrons appliquer la politique du fédéralisme communautaire, qui est le fédéralisme attaché aux communautés, qui pour nous est une solution durable à la crise anglophone, ce d'autant que nous allons régler la question linguistique
en instituant l'apprentissage concomitant, simultané du français et de l'anglais dès la maternelle et dès la rentrée prochaine. De telle sorte que dans 15-20 ans, nous aurons désormais un pays complètement bilingue parce que les nouvelles générations seront complètement bilingues. Le plus important dans ce pays, c'est de faire exploser la richesse de notre diversité. Et cette diversité est dans les communautés. C'est le jour où l'État du Cameroun comprendra que c'est dans le fédéralisme qui permet d'autonomiser les régions communautaires, qui permet de donner les moyens à chaque région de donner le meilleur de lui-même. Et c'est le jour où l'État du Cameroun comprendra que c'est en devenant le réceptacle de tout cela que nous serons une puissance. Mais tant que nous ne l'aurons pas compris, ce pays ne décollera jamais. Voilà, quelle est votre position par rapport aux accords de boycott? Pour nous, ce n'est pas la bonne solution. Que voulons-nous au juste? C'est le changement. Ce n'est pas parce que ceux qui nous gouvernent maintenant n'ont pas pu trouver ou œuvrer à une solution durable à la crise que nous traversons que tous les Camerounais sont aussi incapables. Non. Donnons la possibilité, donnons la chance à un autre Camerounais d'accéder au pouvoir et de faire autre chose. La crise anglophone, elle a commencé avec ce régime. Vous savez, pour nous, la crise anglophone est une panne de roulement. Pourquoi panne de roulement? Parce que l'État du Cameroun a un vice de fabrication. C'est le jour où nous avons renoncé au fédéralisme en 1972 que nous avons intégré un vice de fabrication dans l'État. Et c'est pour ça que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est des pannes de roulement. Il faut qu'on donne la possibilité, que le peuple donne l'opportunité à quelqu'un d'autre d'accéder au pouvoir. Et moi, je suis candidat à cela. Et c'est ce message que je viens de délivrer ici. Qu'il donne la possibilité à quelqu'un d'autre d'accéder au pouvoir. Et on verra. Si moi, j'accède au pouvoir, on verra comment je ne vais pas non seulement œuvrer pour la paix, non seulement trouver une solution durable pour que nous restions dans un pays où nous serons fiers de notre diversité. Donc, pour tout cela, la solution, ce n'est certainement pas de boycotter. Parce que si on boycotte et que le peuple ne participe pas, vous savez très bien ce qui va se passer. Ils vont fabriquer des résultats. Alors qu'en votant massivement et surtout en mettant toute notre énergie à surveiller le vote, la vérité des urnes triomphera. La volonté des citoyens sera exprimée. Donc, pour nous, la solution, ce n'est certainement pas de boycotter les élections. Merci. In this election. Okay, coalition. Inclusion, please. We're interested in the fact that you move with someone to do sign language. Where is the place of inclusion in your campaign agenda? But you have the answer to your own question. I'm sure that I'm the only one, the only candidate who is campaigning with this translator. This is the message we are giving to you. For us, inclusion is in the heart of our program. That's why we are here, despite the situation. We are here because that's why we are calling for dialogue. Because if you want peace, if you want development, you should understand and listen what others are saying. You should be listened by others. So this is the answer. Inclusion is the heart of our project. Because I'm the president of Cameroon Party for National Reconciliation. If you want to reconcile people, you have to put inclusion in the heart of your action. Now, about coalition. A candidate of coalition. Do you know Town Crier? Yes. Has decided to support me. Do you know Musti Charismatic? He is supporting my candidature. These people that you are calling, are they candidates in this Nope, presidential election? they are citizens. They are not the members of my political party, but they are citizens who decided to support my candidature. That's why I'm telling you that I'm also a candidate of coalition. It should be clearly understood. The coalition I'm asking about here is you leaders of the 12 candidates. That is the 11 candidates. Why can't you people pick out a single individual to defeat this President Paul Biya that you are fighting against? You know, let me remind you two things. Last year in Senegal,
the actual president, Jomai Faye, won the election against 16 other candidates after only the first round. So I'm giving you the proof that we can be many, but it's only people who decide to choose a candidate. Let me remind you a second thing, historical thing. Since 1992 to now, 1992, 1997, 2004, 2011, and 2018, 5 presidential elections in this country. You can Google it, you can verify. After all these elections, the third have won more than 95% of votes. What is the message? It's the statistics. The message is that in this country, even if you have 1,000 candidates, the voters in this country are rational. They exactly know what is the serious candidature, what is not a serious candidature. Now, we are running. If you want to vote here in Bamenda, those who, when assassination of children and women took place in Garbu, do you remember that somebody was Ministry of Communication and he said that it was a liar? Do you remember? Okay, this man is candidate, and you are telling me to go and coalesce with him. But if You are asking, you are telling me to go and coalesce with those who have supported this regime during 30 years, during 25 years. And if here these regions are in crisis, it is because this regime has done what he has done. And those who have supported this regime, and this regime has done what we are suffering now. And you have the courage to tell me, who is fighting against them from my, since I started. You are telling me to go and coalesce with these kind of persons. You are not serious.